Tēnā koutou katoa, nau mai haere mai ki tōku reo. Ko raukura taku ingoa, ko raimona taku hoa. Kia ora raukura, kia ora koutou mā, and welcome to TŌKU REO, the unique and comprehensive Māori language show based on the popular Te Whanaka series. Our aim is to provide you with all the necessary tools to begin conversing in Te Reo Māori. And we've got something for everyone, from grammar through to new vocab and even a few interactive exercises. To top it off, we'll be doing plenty of revision, like in today's show, because as we all know, repetition is the key when learning a second language. We want to constantly reuse what we've learnt, as well as learning the new stuff. Okay, so let's get into it by looking at yesterday's grammar points. Grammar. When you want to ask someone, what's this, you can use the Māori phrase, he aha tēnei. He aha tēnei. What's this? This is a great question for you to know as you're beginning to learn Te Reo Māori. The first part of the question is made up of he aha. This is a question pattern which means what is, what are, what was, and what were. He aha tēnei. The second part of the question is tēnei, which means this, and indicates that there is only one item, and the position of the item is near the speaker. Ka pai. Now let's look at how to answer the question, what's this? He aha tēnei. What's this? He pene tēnei. This is a pen. You'll notice that the question word aha, or what, is replaced by the answer word, or in this case, pene, or pen. Ka pai. Let's take a look at some more examples of how to answer the question, he aha tēnei. He whare tēnei. This is a house. He motoka tēnei. This is a car. He puka puka tēnei. This is a book. He tūru tēnei. This is a chair. He pēke tēnei. This is a bag. Let's look at how to ask about more than one item. To say, what are these, you would say, he aha enei. Enei means these and indicates that the item is near the speaker. He aha enei. Now let's take a look at some more examples. He puka puka enei. These are books. He pune enei. These are spoons. He kapu enei. These are cups. He kari enei. These are cards. He puti puti enei. These are flowers. Let's now cross to our friends at their card night to see these new grammar points in action. Kia ora korua, kei te pēhea. Kia ora e kare, kei te pēhea tōne. Kei te ora. Kia ora māruia, kei te pēhea koe hoa. Kei te hianu. You two are the first to arrive. You want a drink? You can open this if you want. Ooh, he aha tēnei. He waina. I bought it for us. Tēnā korua. Kia ora. He aha e nei. Here's our contribution to tonight's game. We brought 2 facts just in case. Now for a truly unique part of our show. You're about to hear a conversation between native speakers of Te Reo Māori where they use the language structures you've just learnt. Your challenge is to try and pick out the structures we've covered in today's episode. That's all. Don't worry too much about what else is said, as long as you listen out for what's familiar. Are you up for it? Okay, let's see if you can pick out the structures we've covered in today's show. Kia ora, He aha tēnei ki tō whakaaro, he aha tēnei. Ai. Tēnei ko tahi anō, ne? Ko tahi anō. Ai.
Engari hi aha tēnei. He aha tēnei. Ngā mātu he tumatuma tēnā. Tēnā koe he tumatuma ni. Ai. Ai. He hauti ki a koe. Ko tēnā ko te kōrua tēnei ni. Ai. Ai. Kari te ki tēnā. Ai. Te tumatuma. Ko te kōnui hoki. Ko te kōnui, ai. E rua hoki ona ingoa. Ko te kōnui, ko te tumatuma. Ai. Ai. Kei roto i o ringa, kei te taharai ni a koe, ko taku pātai ki a koe, hea tēnā. O kōrero mai koe he pipi wene, he pipi tēnei, he kumara rai ni tēnei, he kete tēnei, ko tahi anō ne. Ko tahi, ko kōrora te mea ko tahi taku āporo kei taku ipu ua whenua, ko tahi anō tau āporo rā ko kia tau ki a koe, he āporo tēnei. Hea tēnā. Ko tahi anō ia. We're going to play the clip again, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully. Kia ora, He aha tēnei, ki tō whakaaro, he aha tēnei. Ai. Tēnei ko tahi anō ne. Ko tahi anō. Ai. Engari hi aha tēnei. He aha tēnei. Ngā mātu he tumatuma tēnā. Tēnā koe he tumatuma ni. Ai. Ai. He hauti ki a koe. Ko tēnā ko te kōrua tēnei ni. Ai. Ai. Kari te ki tēnā. Ai. Te tumatuma. Ko te kōnui hoki. Ko te kōnui, ai. E rua hoki ona ingoa. Ko te kōnui, ko te tumatuma. Ai. Ai. Kei roto i o ringa, kei te taharai ni a koe, ko taku pātai ki a koe, hea tēnā. O kōrero mai koe he pipi wene, he pipi tēnei, he kumara rai ni tēnei, he kete tēnei, ko tahi anō ne. Ko tahi, ko kōrora te mea ko tahi taku āporo kei taku ipu ua whenua, ko tahi anō tau āporo rā ko kia tau ki a koe, he āporo tēnei. Hea tēnā. Ko tahi anō ia. A kātuare he can it can represent a negative. It means a person who stands out for some reason or other. But it can be in a negative sense or in a positive sense, depending on how you are describing that person. But certainly that person is apart from others. But there are many other words like that, like autaia, nehe, and it depends how you use the word. But there are also other words like Māori that are neutralising word that describes a person, no particular connotation on the person, not yet anyway. And if there is, then the terms go back to that autaia, kātuare, and there are many, many other words. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hei! Kia ora koutou. Last time we covered our top 10 Māori words, so today we're going to recap those words plus 10 words from an earlier episode. Then we're going to drum them into you with some practice activities. But before we get to that, let's roll through yesterday's words to refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. So, coming in at number 1, kaipuke, ship, kaipuke. Taraka, truck, taraka.
Paoka, fork, as in knife and fork. Paoka. Pereti, plate. Pereti. Reo irirangi, radio. Reo irirangi. Mua, in front. Mua. Paihikara, bicycle. Paihikara. Naihi, knife. Naihi. Pouaka whakaata, television. Pouaka whakaata. Tapu tapu, gear, equipment or goods. Tapu tapu. We'll do that one more time, but this time we'll add in an image of the word first. Kaipuke, ship. Kaipuke. Taraka, truck. Taraka. Paoka, fork, as in knife and fork. Paoka. Pereti, plate. Pereti. Reo irirangi, radio. Reo irirangi. Mua, in front. Mua. Paihikara, bicycle. Paihikara. Naihi, knife. Naihi. Pouaka whakaata, television. Pouaka whakaata. Tapu tapu, gear, equipment or goods. Tapu tapu. Katsipu, kaora, hei! Now it's time to see if you were paying attention. We've got our 100% Te Reo Māori segment. Your job? Focus on listening out for our top 10 words. And whānau, don't stress about the rest, huh? We'll run the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. You ready? Go for it. No te hunga peni au nei kei tāmaki makauru nei noha ana. E tahi wā he manoa pai te noho i konei. Hei te mea nā te aha nā te tini rawo, te tāta, nā te kaha turituri hoki o tēnei taone. No reira me hororei te tangata ka tika ki o korai pōrangitia. I mua ko te hororei pairawa kia e haere ki te tahi mautere tawhiti noa atu i konei. Kia noha e koe o koe nahe no hoke ana ki te agua noho o mua. Ma au ringaringa no koe ka orai. Hora kau e pawa ka hakata. Mena koe hihia hōpera ana hei te reo irirangi ke hei hō mau. Ka mutu hora kau he motoka. Hora kau taraka e pahure turituri ana i tō whare. O no ngā waka e kita ana e kaipuke. Tēnā pēr ka mau pahi karatu koe ki reira. Hei waka mau. Hoi tu atu tera ho no ngā tapu tapu. Ka mauri e koe he preti, he pauka, he naihi. Nā hoi lana, hora kau atu. Ka ora marika no koe, i era tapu tapu, i tērā tū noho. Nā kiau nei, hala mai te tahi hororei, pai marika, koe e tērā. Katsipu, kaora, hei! Let's do it one more time, huh? But this time, you can see how well you did because as each of our kupu is used, we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Let's give it a go. No te hunga peni au nei kei tāmaki makauru nei noha ana. E tahi wā he manoa pai te noho i konei. Hei te mea nā te aha nā te tini rawo, te tāta, nā te kaha turituri hoki o tēnei taone. No reira me hororei te tangata ka tika ki o korai pōrangitia. I mua ko te hororei pairawa kia e haere ki te tahi mautere tawhiti noa atu i konei. Kia noha e koe o koe nahe no hoke ana ki te agua noho o mua. Ma au ringaringa no koe ka orai. Hora kau e pawa ka hakata. Mena koe hihia hōpera ana hei te reo irirangi ke hei hō mau. Ka mutu hora kau he motoka.
Kau traka e pahure turi ana I tō whare, o no ngā waka e kita ana e kaipute. Tēnā pēka maupahi karatu koe ki reira. Hei waka mau, hoi tu atu tera ho no ngā tapu. Ka mauri e koe, he preti, he pauka, he naihi. Nā hoi lana, horakau atu. Ka ora marika no koe, I era tapu. I tērā tū noho. Nā kiau nei, hala mai te tahi horore, pai marika koe I tērā. Ka tipu, ka ora, hii! Okay, now it's time for our words from an earlier episode. It's important to continue to use what you've already learnt as well as the brand new stuff. So, whānau, let's take a look. Kai, food or meal, kai. Whare, house or building, whare. Rā, sun or day, rā. Kaumātua, elder, kaumātua. Pō, night or darkness, pō. Tōku means my, referring to one item. Tōku. Reo refers to language, voice or dialect. Reo. Koe. Koe means you, one person. Korua. You, two people. Korua. Koutou. You, three or more people. Koutou. Our kupu hou, new word for today, is niko. Well, actually, it's not a kupu hou, it's a kupu tawhito, an old word, being brought back to life in a new context. Niko is the traditional word for wild cabbage. So the next time you sit down to eat your kai and cabbage is on the menu, perhaps instead of calling it kapeti, the more commonly used word for cabbage, and a transliteration, you can now call it niko, cabbage, niko. Ka tipu, ka ora, hii! Ka tipu, ka ora, hii! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Ka tipu, ka ora, hii! Kia ora koutou, welcome back to TŌKU REO and the last part of our show. This is where you get to test your skills along with the rest of your whānau to see who has mastered the new material. If you want more practice after the show, make sure you check out our website. The best thing about it is that you'll be able to do all of the website exercises in your own time. Yes, and that's important whānau because each episode is designed to build on the previous one. So there's no such thing as too much practice. Never ever, sis. Speaking of practice, we'll start off with an easy exercise. It's a game that will help you learn some of the kupu hou from this episode. Now, a word will appear on the screen all jumbled up, and the aim of this exercise is to guess what the word is before the time runs out. Ready to give it a go? No. Okay, let's do it. Ow! Gear, equipment or goods. Tapu. Bicycle.
paihikara. Television. Pauaka whakaata. Radio. Reo irirangi. Great work. Now let's revisit our friends from our freeze frame exercise. We're going to play a clip, and when the scene freezes, that's your cue to jump in with the appropriate line. These freeze frames may be a bit longer than what you're used to, and there will definitely be more than one freeze. We've got to keep you on your toes somehow, eh, whānau? Anyway, here's an example. Here, you would say, kia ora kōrua. Kia ora korua, kei te pēhea. Kia ora e kare. Here you would say, kei te pērā toru, kei te ora. Kei te pērā tone. Kei te ora. When your time runs out, the scene begins again with the correct use of the language pattern. Remember, whānau, say it out loud. Kia ora māruia. Kei te pēhea koe hoa. Kei te hianu. You two are the first to arrive. You want a drink? You can open this if you want. Ia ha tēnei. He waina. I bought it for us. Tēnā korua. Kia ora. Kia ora māruia. Ki te pēhea koe e kare. Kei te pai. Kia ora. Tēnā korua. Kia ora. Ia ha e nei. Here's our contribution to tonight's game. Tēnā anō rā koutou. Knowing that a single word denotes a particular set of things in English is no guarantee that an equivalent word in Māori will denote the same set of things. Understanding this will help you learn the language. For example, in English we have separate words for leg and foot, but in Māori, waiwai is used for both. Thin can be used of people or things, but in Māori there are separate words. Rahirahi for thin, when referring to things only, and tūpuhi for people, but not for anything else. Both words have other meanings as well. Hearing and seeing a particular word used in a variety of contexts will gradually build up an understanding of its meanings, but looking at all the meanings in a good dictionary will also help you know the appropriate context in which to use a word. That's it for today. If you haven't had enough revision or practice, then you should visit the TŌKU REO website, tōkureo.māori.nz, and get stuck into some of the interactive exercises. We have lots of exciting new things coming up in the next couple of weeks, but for right now, let's find out what we're up to tomorrow. Coming up tomorrow, we're expanding on our new grammar point and learning more kinship terms. So tune in to get your hookup. Yeah, I knew that, eh? See you tomorrow. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo.